Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und wie ihr erkennen könnt, sind wir endlich in Sumeru angelangt. Denn vor 2 Episoden, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufgezeichnet habe, ist Version 3.0 released worden und hat in den letzten beiden Episode Hauptsache den Schwerpunkt gelegt, dass ich zum Beispiel die ganzen Teleporter oder zumindest die wichtigsten Teleporter mehr oder weniger aktiviere. Wie ihr auch erkennen könnt, wir haben ungefähr hier angefangen, sind hier und dann in der darauffolgende Folge, also letzte Folge, hierhin gestartet und hier weitergelaufen. Wichtig war es nämlich zu wissen, wie sehen die neuen Spielmechaniken aus wegen Dendron, wie sehen die Pflanzen aus, was halt eventuell wichtig sein könnten, wie sehen allgemein neue, also es gibt hier solche leuchtende Punkte, ich sehe leider gerade keins hier in der Nähe. Man kann das wie bei Inazuma sich so Spider-Man-like sich reinziehen lassen und dann kleinere Strecken überwinden und ja. Jetzt würde ich mal sagen, wir besuchen Catherine, denn ich möchte, also ich wollte schon sagen, ich besuche mal Catherine, die sich ja sonst immer so schön teleportieren kann, laut ihrer Aussage, denn ich möchte gerne die Mission anfangen, wo wir einen Dendron-Charakter kriegen können, kostenlos. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Catherine, du bist es wieder. Hallo, ich bin es tatsächlich, Catherine, die Empfangsdame der Abenteuergilde. Meine Aufgabe ist es, Abenteuer mit Missionen und nachrichtendienstlicher Unterstützung zu versorgen. Da du dich ja scheinbar schon mit der Arbeitsweise der Abenteuergilde auskennst, erspare ich mir eine Einführung. Bist du mir etwa die ganze Zeit gefolgt, Catherine? Wenn ich auf öffentliche Kosten entsendet werden würde, würde ich das nicht ablehnen. Doch als Empfangsdame bin ich leider das ganze Jahr über beschäftigt. Da bleibt mir keine Zeit für so etwas. Ah, okay, weil in Inazuma oder in Liyue hat die gesagt, die teleportiert sich ganz schnell zwischen Mondstadt und der Region. Ad Astra Ich hätte nur gehofft, dass sie hier vielleicht auch was dazu sagen, aber gut, holen wir mal einige Belohnungen ab. Im Allgemeinen empfehle ich euch, ach ja, es gibt ja die neue Region. Im Allgemeinen empfehle ich euch, oben rechts auf das I-Symbol zu klicken, dann kommt ihr auf die Storyline, also auf die Playlist und könnt euch mal die Storyline von Genshin Impact anschauen, die letzten 2 Folgen und vor allem wie wir Fischl bekommen haben, plus Skin. Denn das war das Event, was kurz vorher war. Liyue, zack. Was hatte sie denn Buff? Ja. Ja, das hier sogar zusätzlichen Belohnungen. Hier war so ein bisschen Fleisch und Dings, wobei ich glaube, Fleisch kriegen wir relativ schnell sehr viel. Jetzt gucke ich mal in Sumeru, was wir hier alles kriegen können. Okay, Karotten und Harafrucht. Ich glaube, da haben wir ja 4 Stück bereits. Was noch? Davon haben wir auch schon viel. Also ist das auch nichts Besonderes. Kiefernzapfen, ja, habe ich überwiegend eher im Mondstadt gefunden, aber gut. Mora und die Dämmerfrucht haben wir auch viel, wobei die Dämmerfrucht brauchen wir für irgendjemanden. Naja, gut. Was nehmen wir? Normalerweise nehme ich immer die neuen Sachen erstmal, solange ich nicht weiß, wie viel wir davon brauchen, weil Harafrucht haben wir erst 4 Stück vorhanden. Macht vielleicht Sinn, das zu machen. Und da wir keinen Dendron-Charakter im Augenblick haben, machen wir es halt so. Wir haben alle Entsendungslimit 5, ja. Ich müsste die Weltstufe einmal erhöhen, aber... Achso, ja, Moment mal. Da wir auch die Ärzte gesammelt... Also, ne, das war... Aha, ich vertue mich immer irgendwie. Ich hab's damit. Season Pass. Da müssten wir 2 Belohnungen kriegen. Daily und Ärzte. Genau. Was gibt es hier noch Schönes? Was haben wir da vergessen? Achso, die Waffen. Göttlicher Kurs. Was würde ich denn haben? Bogen wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was hat das denn für Besonderheiten? KT Angriff. Erhöht den Schaden aller Elemente um 12%. Erhält nach Treffer mit heftigen Schlägen den Effekt unermüdliche Jagd. Erhöht den Schaden heftige Schläge um 160% der Elementarkunde. Dieser Effekt verschwindet nach 10 Sekunden oder 12 heftigen Schlägen. Weiß ich noch nicht. Und damit? Majestätische Größe hat auch 10% Angriff. Oha, direkt 10% Angriff? Oh, ist gar nicht mal so schlecht. Erhöht die Schildeffizienz um 20%. Erhöht den Angriff nach Treffern 8 Sekunden lang um 4%. 5-fach stapelbar, 0,3 Sekunden Abklingzeit. Erhöht die Wirksamkeit der Erhöhung des Angriffs außerdem Schutz von Schilde um 100%. Ja, vielleicht ist das... ist halt Stangenwaffe, Lanze. Ja, weiß ich noch nicht. Na gut, lasse ich es vielleicht bei diesem Banner. Gut, genau, die Storyline. Begib dich ins Reich des Dendro-Arkens. Gut. Das befindet sich... Ach, hier schon. Oh, da hätten wir eigentlich schon vor 2 Folgen machen können. So, und da haben wir auch so kleine Viecher gefunden, die wir halt immer wieder
gesehen haben. Und das, was aufblinkt, ist das, was ich meinte mit diesem Superman, Spider-Man-like Ding. Das befindet sich in der Höhle. Ist da eine Höhle? Hier unten? Ich glaube schon, ne? Ah, die habe ich übersehen. Haben sie klug gemacht. Oh. Wieso wurde die Kamera so gedreht? Alter. Und jetzt? Ah, kann es sein, dass das noch stuck ist? Als hätte man die Region noch nicht besucht. Die Statue der 7 oder so. Naja. Hier gibt es eine Dockingstation. Sehr gut. Das heißt, irgendwo müsste ein Seli sein. Und wir hatten ja auch erfahren in den letzten beiden Folgen, die Seli... Oh, da ist ein Dings. Mist. Wir haben ja auch erfahren, dass die Selis hier auch blau sind. Also nichts Besonderes. Bis jetzt zumindest. Wo kommen wir denn da an? Hä? Wartet mal. Jetzt bin ich neugierig. Ah, Seli. Hätte ich eigentlich hier durchlaufen müssen. Weil ich bin über den Hügel, über diesen Berg in die nächste Region gekommen. Moment, jetzt bin ich aber echt neugierig. Also. Wo komme ich denn hier raus? Ja, den Teleporter aktiviere ich direkt mit. Den hatte ich damals nicht gemacht, weil hier kamen wir halt nie vorbei. Also nie wirklich vorbei. Ha. Okay, ich bin halt wirklich oben entlang gelaufen. Naja, aber gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich das wirklich so gemacht, wie es die Entwickler ja, sich vorgestellt haben. So dass sich hier irgendwas eingestürzt ist und dann der Weg freigeschaltet ist. Hätten sie vielleicht per Story irgendwie so einführen können, aber naja, gut. Das erklärt auch, warum die Kamera sich nach oben zu der Statue der 7 hier gedreht hatte. Ah, gib mir die Pilze. Aber muss ich nicht trotzdem nach Sumeru? Also wenn ich jetzt den ganzen Weg verfolgen muss, dann habe ich die letzten 2 Folgen doch ein bisschen gewastet. Naja. Na komm, gleich kommt die Dockingstation. Ich weiß ja nicht, wie weit es liegt. Okay. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your brother. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Ja, das denke ich auch. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the 7 on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Naja, vielleicht gibt es einen Grund, dass sie uns ignoriert hat. Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Durch dichten Rauch und dunklen Wald. Kapitel 3, Akt 1. So. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Naja. Wo ist sie? Also, wird gar nicht eingeblendet. Merkwürdig. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but, it looks like that's not the case. Look,
She's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Wir sollten zumindest versuchen, mit ihr zu sprechen, oder am besten sollten wir sie nicht stören. Ah, ich weiß nicht. Wenn das jetzt so ein Fokus auf diesen Charakter ist, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir sie ansprechen müssen. Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. Ich fühle mich ein wenig seltsam. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Ich muss hier raus. Nein, mein Bewusstsein. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on, wake up. Okay. Geh in Richtung der Stimme. Welche Stimme? Vor allem, wo bin ich? Karte kann ich nicht öffnen. Ha. Ich hatte ja in den letzten beiden Folgen ja schon gesagt, vielleicht treffen wir einer der Elfen jetzt möglichst früh. Und es ist die Frage, ob wir den gleichen Elfer treffen, den wir schon damals in Inazuma getroffen hatten. Das sieht schon krass aus. Geh weiter in Richtung der Stimme. Kann das sein, dass es vielleicht genau der Mittelpunkt ist? Weil wir hatten doch so einen Riesenbaum gesehen. In der letzten Folge sogar. Ob das ist, nur unterirdisch? Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that she's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Wo bin ich? Well, we're at... good question. Where are we? Haimon was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Collei. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Ich danke dir für deine Hilfe. Oh, no thanks are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Kein körperliches Unbehagen. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Whoops! Collei, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here.
Master? Now, the guide to NViDiA Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tighnari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier, but now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Ihr seid also alles Hippies? Naja gut, aber ja, jetzt ist mir alles klar. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Collei, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tighnari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? Aber ich muss doch nach Sumeru. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Huch. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Von mir aus. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. Ich fühle mich ein wenig seltsam. What's weird? You mean how you're feeling now? Irgendwas stimmt wirklich nicht mit meinem Körper, aber
das sollte keine Halluzinationen sein. Ich würde das weiter anklicken. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment tief unter der Erde stand. War der rote Himmel etwa kein Ria? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tighnari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Ich glaube nicht, dass er falsch liegt. Huh? You mean that Tighnari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Genau, ich werde also versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tighnari might not be an option anymore. What do you think we should do? Sprechen wir mit der Pflanzenversion von Ember, also Collei. Good idea. Collei's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendral Archon and customs in Sumeru. Rise and shine! Come on, it's time to go find Collei! So, diesen Raum haben wir ehrlich gesagt schon in der ersten Folge in diesem neuen Event bereits gesehen. Ich glaube, wir waren hier unten oder so, oder? Ja, ja genau. Dieses Zimmer habe ich nämlich bereits gefunden, weil mir die Wand hier bekannt vorkam und die Truhe, wo ich dachte, vielleicht sehen jetzt alle Truhen hier so aus, was eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre, aber ne, so ist es nicht. Aber gut, da habe ich mal geschaut, ob es Caneria war. Diese Storyline wird definitiv hier nochmal vorkommen hier, ne? Also, aber wenn ihr wissen wollt, worum es darum geht, empfehle ich euch Folge 203, 204 zu gucken. Alright, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Collei, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Collei. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Gibt es etwas, bei dem du Hilfe benötigst? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Collei could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tighnari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Collei. Yes, you can count on me. So, Collei, what exactly are we going to be doing today? Tighnari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Wo steht die? Hä? Wo müssen wir denn hin? Gar nicht, aber... Ach, da unten. Jetzt wurde mir das Ding eingeblendet. Das habe ich nicht gesehen. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones.
So, weiter. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Okay. Hier auch? Nee. No problems with this lamp. Good. Ja, jetzt sind wir so gut wieder. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Das ist doch ein Kinderspiel. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Collei, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. So wie bei Raiden Makoto. Da empfehle ich euch Folge 506 anzuschauen. Da hatten wir nämlich die Storyline von Shogun Raiden und A gemacht. Das hängt dann nämlich damit zusammen. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Siristana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, you two know Amber, right? Wait, Amber? You mean... Kundschafterin des Ordo Favonius. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. So bist du also. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Collei. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust, really. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry.
helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Danger Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Palm hat recht. All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Ja, wir waren auf jeden Fall viel zu lange nicht in Sumeru gewesen. Naja gut, wurde auch die ganze Zeit nicht released. Der Brief, wo wir gegen den Drachen, gegen die Wollen gekämpft hatten. Ey, ihr müsst ihr vorstellen, das war Folge 30 oder so. Schon ewig her. Aber gut. Gut zu wissen, dass wir so einen Charakter haben und dass sie wirklich fast wie Amber mit dem Typus Pflanze ist. Machen wir das jetzt nochmal hier. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Eigentlich macht das von der Hierarchie eher Sinn, dass es die höhere ist. Aber da die Leute hier auch ein bisschen anders wirken, könnte es auch die niedere sein. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Nehmen wir vielleicht die niedere. Als Nachfahren oder sowas in der Art. The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top and you clean everything below. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Collei. Ich habe die Statue mit Paimon gereinigt. Kann man falsch verstehen, im Sinne von, dass ich Paimon als Schwamm benutzt habe, aber... Ach Gott. Okay, gut. Ich würde aber sagen, hier machen wir einen Cut, weil wenn die so viel Storyline wieder haben und wie gesagt, seit 2.6 werden die Story-Sachen auch immer länger, würde ich sagen, hier mache ich einen Cut. Wie es weitergeht, was wir noch alles erfahren werden, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst und naja, so supportet ihr mich auch aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerken, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.